Окей, всем добро пожаловать. Сегодня у нас вопросы, это встреча по изучению большой книги для АП. И сегодня у нас вопросы и ответы с Эйдой из группы решения большой книги в США. So, Ada, we were going to start our meeting. This is a big book study for Overheaters Anonymous, and we're going to have a conversation with you. And we're going to say the Serenity Prayer in Russian, and you can say it in English with us. Пожалуйста, присоединитесь ко мне в молитве о душевном покое. Боже, дай мне разум и душевный покой И душевный покой, принять то, что я не в принять силах то, что я изменить, не в силах изменить, мужество изменить то, мужество что могу, изменить то, что могу, и мудрость и отличить мудрость одно от отличить другого. одно от другого. Окей, давайте. Ada, is there something that you want to say in the beginning? To just say hi? Well, I wanted to say hello, and I'm very grateful to be able to be on the phone and talking to everybody from so far away. What a miracle to be able to talk to people who I. You're breaking up a little bit. They're so Ada, far you're away from breaking me, up. so Yeah, you're I'm breaking very up. happy to be here. Is there any way you can Okay. get like closer or better Wi-Fi or? Okay, пока Эда Is там. that better? Um, Is that better? I hope it will be. It's still a little bit strange voice, but hopefully it won't be broken up. Okay, let's try it. I'm going to translate. Эйда говорит, что очень она рада здесь быть сегодня и делиться своей историей с людьми, которые очень-очень далеко от нее. И, ну, это чудо, в общем, просто и для нее вообще чудо для всех нас. Ну, давайте, значит, вопросы. Вот сейчас я тогда прочитаю вопрос Ирины, первый. So I'm going to read the first question that is in the chat. And that is, are there any specific foods that cause the phenomenon of craving and uncontrollable binging right now for you? Right now, for me, it is no longer about specific foods. Она говорит, сейчас для нее... Yes, we can hear, I'm translating. Она говорит, сейчас для нее у нее уже нет такого заострения внимания на особых каких-то продуктах. Окей, надо сейчас я с ней поговорю все-таки про технические вопросы, потому что у нее что-то медленно. Ada, for some reason you are kind of slow and breaking up. Is your internet connection good? There was a period of time when I used that specific. It seems like it's not working out very well. Yeah, is your internet connection good? Yeah, it's full as far as I can see it. Well, now actually it's better. Okay, perfect. Okay, Okay. so please, we translated that it's no longer about specific foods for you anymore. Right. Okay. So the next part to say is that there was a time when I believed that specific foods were the problem. Okay, let me translate. But Она говорит, что since I've started working, okay. Она говорит, что было для нее время, когда она верила, что специфические продукты были проблемой. Okay? But what I've come to find out is that way before any compulsion or obsession started, I had
these thoughts and my thinking that really was the problem behind me wanting to eat compulsively. Окей. Она говорит, что она, когда начала работать программу, то она обнаружила, что еще задолго до того, как началась вот это вот ее поведение с едой, у нее было мышление, и именно это мышление и заставляло ее компульсивно есть. Окей. And one of the things that I learned is, because I needed a spiritual solution, I could compulsively eat lettuce. What do you mean less? Hello? Hello, Ada? Can you hear me? Hello? Ага. Пропала. I'm back. Oh, great. So you said, thank you. You said before, because you realized you had a spiritual solution, you needed a spiritual solution that you could eat less, and what was that? No, the spiritual solution was what I needed. And because, in my even periods of anorexia, when I made the switch, I would find myself, the obsession was, it could turn to any food. I could compulsively eat lettuce, like salad greens. It was never about the food. Она говорит, потому что ей нужно было духовное решение, то даже в период ее анорексии, там вообще, когда она вот переключалась на это компульсив, она могла компульсивно есть хоть что, хоть там листья салата зеленые, как бы неважно. So it got to be to a certain point where suddenly I was saying there was no foods were safe. There were like maybe two that I could, brown rice and broccoli were the only things that I were safe foods for me. And it was just another highlight of my insanity. Она говорит, в какой-то момент для нее оказалось, что было всего два вида пищи для нее безопасные. Это бурый рис и брокколи. Это, говорит, было особым таким зенитом ее безумия, скажем так. So since I've started working the steps through the big book, now that I am looking for a spiritual solution and realizing that, I'm not running the show, and catching all my insane thinking, the food, there are no trigger foods. I eat normal foods with my kids. Она говорит, что теперь, когда она ищет духовного решения и отлавливает все свое безумное мышление, то перестала быть такая тема триггерных продуктов. Она ест все обычные нормальные продукты со своими детьми. Окей. Ирина, ответили на твой вопрос? Спасибо, но мне непонятно. То есть в книге же написано про феномен тяги. То есть если что-то такое хорошо, пусть не сам триггерный продукт, а может какая-то эмоция или что. Как я понимаю, в книге все равно есть что-то, что попадает в наш организм и включает эту тягу. И уже нельзя остановиться. Okay. То есть хорошо, можно бороться с мышлением, но если ты употребил эту тягу, хоть что-то, если что-то такое, в книге же написано, что от чего-то мы должны воздерживаться, как я понимаю, в любом случае. Ну хорошо, я спрошу.
So Ada, Irina is confused because she says, well, the big book says that we have to abstain from something, like the phenomenon of craving for alcoholics, it's alcohol, but what about the compulsive eating? Like what are you, is there anything you're abstaining from? Well, there's a lot of different ways, I believe, that people interpret that part of the big book. The way that I interpret it is that it really is abstaining from the act of eating compulsively. Она говорит, okay, let me translate so it's clear and I don't forget anything. Она говорит, что в эту часть большой книги люди интерпретируют по-разному. Она интерпретирует это так, что она воздерживается именно от поведения компульсивного с едой. А если начинается это поведение компульсивное, она может его остановить или просто уже все, день как бы в срыве считается? У меня вот просто вот тоже, вот именно поведение, да. An additional question. So if it starts, if that compulsive behavior starts, can you stop it? Or is it like you lost your day? Oh, absolutely not lost my day. Она говорит, нет, точно, день точно не пропадает. So first I just want to say I spent many years doing the program that way, and I have to tell you, I had so many day ones. It was again, I'm just going to use the word demoralizing, because I was always saying that I wasn't doing my food perfectly. Let me translate that. Она говорит, да, я провела много-много лет в программе, живя таким образом. И я столько раз начинала и думала, все, сегодня первый день моего воздержания. И она потеряла столько времени, переживая о том, что она ест не идеально. But now, the act of eating compulsively, this is only through being worked the 12 steps and living the 12 steps. It's really different from just eating to nourish my body. Она говорит, что сейчас именно вот это поведение компульсивное, ты замечаешь, что это очень отличается от того, что когда ты просто питаешь свое тело или компульсивно ешь. In these days, I can see it play out before, almost always before the food actually ends up in my mouth. So what will happen is I will usually first be feeling really upset about something, and that's usually where I catch it first. Okay, let me translate. Она говорит, сейчас обычно она это поведение улавливает до того, как еда попадает в ее рот. И прежде всего она запоминает, в смысле она понимает, что она чем-то очень-очень обеспокоена или расстроена. But if I do miss it at that point, which, I'm human, it happens, then I'll notice, I want to eat and I'm not hungry. That again is because of the way that it's outlined in the steps. I have a sequence of events that I can do right then to correct course. И она говорит, иногда еда попадает в мой рот компульсивная, потому что я не идеальный человек, да, я просто человек. И тогда я замечаю, я ем, когда я не голодная, да. И тогда по программе у меня есть последовательность действий, которые можно совершить по программе, чтобы скорректировать курс. But what you're actually asking about, I will answer that part too, because especially when I first started out, I did have times where I did eat compulsively. And one of the things I think is the most amazing gift about working the steps through the big book is understanding the depths of one's own self-centeredness
And Let so, me translate, please. okay. Она говорит, ну я все-таки отвечу на твой вопрос точно, ну в смысле именно на то, что ты спрашиваешь, потому что в начале программы я ела компульсивно. И для меня очень важно, как бы, и мне кажется, что программа, очень важный момент, это понимание глубины своего эгоизма, эгоцентризма. Go ahead. So I'm trying to think about. So what happens for me, and I think happens for most people who are chronic compulsive eaters, is that if one starts eating compulsively, right, the whole phenomenon of craving starts, the whole thing starts. But what really happens is that we start to just be completely focused on ourselves. And especially the way I worked the OA program in the past, it would be, oh my gosh, I am so horrible. I lost another day. I messed up again. Okay, let me Beating translate. myself up. Thank you. Она говорит, что вот, говорит, в начале программы, когда я начинала есть компульсивно, то есть, когда мы начинаем есть компульсивно и не можем остановиться, на самом деле, что происходит, это то, что мы полностью замыкаемся на себе. И начинается такой разговор в голове, там, я еще один день у меня зря прошел, я опять неправильно что-то сделала, я ужасный человек, день потерян, типа, ну и так далее. В общем, самобичевание пошло сразу. And what I didn't see for years is that just kept me stuck. It just kept my focus on me. So, again, I would make all these firm resolutions, like, I'm not going to do that again. I'm not going to eat, this time I'm not going to eat ground beef, on top of not eating sugar and flour. And, I would come up with all of these things, but it was all focusing on me and my will. Она говорит, что... That never worked. Thank you. Что все эти годы в программе, когда она так делала, да, именно вот идеальное питание, там, не дай бог, там что-то типа отойдешь, там, шаг вправо, шаг влево, она говорит, я поняла, что я просто это удерживала мое внимание на себе. То есть опять, как я ем, как я там не ем. Потом эти опять твердые решения утром, там, я не буду есть. Что мне еще исключить? О, теперь я исключу говядину из своей еды, то есть сахара недостаточно, исключу вот это, вот это. И это меня держало совершенно под каким-то в капкане. Все эти годы, когда я так пыталась работать программу. Does that feel like a good answer? Does that answer the question? Хорошо, Ирина у нас ответила она на твой вопрос? Да, я поняла, да, отлично, все, спасибо огромное. Yes, thank you so much, yes. Next question, следующий вопрос. Юлия, как ты делаешь 10-й шаг? Всегда ли делаешь добрые дела или что-то еще делаешь? Или как поступаешь, если весь день идет десятка за десяткой? Где взять столько добрых дел? Или что нужно в такой ситуации делать? Отличный вопрос. So, here's a great question. How do you do a 10th step? Do you always help somebody, or do you like a good deed, or do you do something else? What if like the whole day is one big 10th step? Where do you get that many opportunities to help somebody? And what should I do in this situation? That is a good question. I think for most people, when they start working the steps through the big book, it can feel like every day is a constant 10th step. And I guess the hope I want to give is that it starts to die down a lot. Okay, let me translate. Она говорит, многим, кто начинает только работать программу, часто кажется, что день это там одна большая десятка, но по мере продолжения это немного уменьшается или намного уменьшается. If we're willing to really embrace working a 10th step and working the other steps as a way of life and really
for me at least, throwing myself into that. And yeah, making the effort, it's like, I really believe it changes us. And so for me, Okay, let me translate that first. okay. Она говорит, что как бы важно именно вот, бросить всю себя в эту программу, то есть и 10, 11, 12 шаг. Именно вот это вот как бы готовность и желание помогать другим. Мгм. So at first, I was really intimidated. I was kind of, I thought I can't do this. I don't know if I mentioned in my previous share, but I have a son with, on the autism spectrum. He has special needs. Okay. And, Okay, let me translate. Okay. Она говорит, что вначале ее это очень пугало. Она говорит, она думала, что она не сможет так сделать. И у нее сын, у нее аутизм у сына, и ему нужна специальная помощь. Окей. So there, I had lots of opportunities for 10 steps and some really intense moments. I still do. And the way that I've found is that, it's good to have, as my sponsor told me, a list of phone numbers and people to, who are new, who need help, to be ready for when I needed to have those 10 steps. Окей. And Она говорит, что из-за того, что у нее такой ребенок, то есть было много, конечно, возможностей сделать 10-й шаг в семье, плюс были такие очень напряженные моменты. Спонсор ей сказал, что хорошо бы иметь список новичков, людей, которым можно звонить, если нужно кому-то помочь. And, I as they say in the big book, nothing really helps a compulsive eater so much as working with another, well, they say the alcoholic, but as working with another person, another compulsive eater who needs help. I have found that to be absolutely true. And sometimes in the moment, it is looking to how I can be of service to the moment around me, if that is impossible. Она говорит, что в большой книге говорится, что ничто так не помогает алкоголику, как работа с другим алкоголиком. И она поняла, что это действительно очень большая правда. И если нет возможности работать с другим компульсивным переедающим, то она пытается помочь тем, кто вокруг нее. But finally, I will say, it really is the act of saying, oh yeah, here is my selfishness, my fear, my head talking to me again, and really, telling somebody else and praying for the removal, and, so identifying, praying for the removal, and then redirecting my thoughts. That whole process, it happens faster, and it provides so much relief. It's it doesn't have to be a big complicated thing each time you do it, but it just becomes kind of part of the way that one lives if you start to practice it regularly. Thank you. Она говорит, это именно сам этот процесс. Наблюдаешь за эгоизмом, страхом, потом понимаешь, что тебя голова опять разводит, потом молишься за то, чтобы тебя это забрали, пишешь своему спонсору, делишься с кем-то, и потом направляешь свои мысли на помощь другим. Это происходит все быстрее и быстрее, как бы это учишься делать быстрее, и это становится частью образа жизни. Так, сегодня у нас она должна уйти в 50 минут, поэтому пойдем дальше тогда. So I'm going to ask the next question.
Лариса, были ли у Эйды другие аддикции, кроме связанных с едой, и как сейчас с этим? Question from Larissa is have you had any other addictions besides food, and if you did, what are they like now? Okay. Yes. um, I And you can talk with faster if it's more comfortable for you, because I can translate, pretty quickly, but me. whatever Okay. pace is good for you. Sometimes I'm kind of slow. That's fine. That's great. I'll try. But yes, I have, in periods of times, often concurrent with my anorexia, also had a sex and love addiction. And what has been my experience is that working the steps through the Big Book with a recovered sponsor, I only need one sponsor, and that, it applies to all, my character defects are the same. The fear, the selfishness, they are the same whether, I'm into the food or I am thinking that, outside relationships will solve my marital problems. It's all seeking a solution that is not spiritual. Okay, thank you. Just let me translate. Она говорит, да, у нее вместе с анорексией у нее была зависимость от любви и секса, и она работает одну программу с одним спонсором, потому что шаги одинаковые, дефекты характера одинаковые, и независимо от того, ищет ли она спасение в еде или там в отношениях каких-то экстра, в смысле вне брака, то это как бы все равно решение, которое не духовное. Yeah, I mean, I think that's Yeah. That's really all I have to say about that. It's Okay. that particular one there's no issue with that at all anymore. Now that I work this program, it's just not a part of my life. И она говорит, что эта привязанность исчезла, и как бы она сейчас не является частью ее жизни вообще. Окей. Марина. Еще ей нужно уйти без 10:08. Поэтому я немного стараюсь торопиться. Лариса, как ответила она на твой вопрос? Окей, Лариса говорит спасибо. Следующий вопрос от Марины. В чем выражалось ее отчаяние, когда она доверилась спонсору? Okay, great question. What was your, desperation like? What did you feel? How did you feel that desperation of a drowning man when you trusted your sponsor? Okay. I think, as I said in my story, it kind of highlights how selfish I was, but I felt like I was the poster child for relapse. I worked with a lot of different sponsors. I worked with a lot of people before I started working through the Big Book. People who had years of abstinence. Okay. Она говорит, что прежде чем она начала работать со своим последним спонсором по большой книге, она считала себя таким образцом этого срыва. Да? Она работала с огромным количеством спонсоров, с очень большими сроками воздержания. And I really had tried everything that other OA groups had to offer. I'm not sure if I mentioned that. I did basically everything else that is out there. Okay, let me just translate. Она говорит, что она попыталась, и она сделала уже все, что другие группы АП предлагали. То есть все. У нее больше не было другого выхода, она не знала, что делать. And I mean, if you can imagine just how, in some ways, how depressing it is to be trying to do all these things that other people are doing
and not finding recovery and having to show up again and again at meetings, seeing everybody, people who came in years after me, getting recovery, leading vital lives, being at, a sane weight. And, I was working steps and doing the tools. I was doing all these things, and I couldn't stop eating compulsively or under eating. Она говорит, представляете, насколько это деморализует, вообще такой депрессняк, когда ходишь ты на эти группы, и люди, которые приходят позже тебя, они вдруг выздоравливают, у них начинается прекрасная жизнь, но ты пытаешься делать все, что они тебе говорят. Я и шаги там делала, и все инструменты я делала, я все делала, но я все равно не могла перестать компульсивно есть. So, as I said in my story before, the thing that really sealed it for me is I had been working with a sponsor who was really popular on the speaking circuit. She was very, very dynamic recovery, and I thought she could fix me, and I couldn't get it with her, and I ended up binging so badly that I had to go to the emergency room. Okay, let me translate. Она говорит, что работала она с такой очень популярной девушкой в АП, которая там была, популярная такая вся, типа, такая супер-спонсор, и с ней как-то все тоже не задалось, и потом у нее после этого такой был зажор, что она попала в больницу, да, в реанимацию. Не реанимацию, где это, в скорую помощь ей пришлось ехать. So as you can imagine, a person doesn't go to the emergency room because they binged if they're not in just unbelievable pain, because it's pretty embarrassing to be like, yeah, I just overate so badly that I've hurt myself. But I did that. Представляете, да, каково это, да, идти в больницу, а из-за того, что ты обожралась, и ты у тебя такая боль, что нужно что-то делать, да, это, вообще, типа, очень не но я это сделала. Okay. Anyway, so, I thought after that, because so back up. I didn't end up hurting myself. Nothing serious, but still. I thought for sure that was my bottom. I thought for sure that would get me to, finally stop eating compulsively. That and I made those firm resolutions. I said, I'm just not going to do this anymore. I'm going to work my steps harder. I'm going to work harder. И она говорит, окей, translate. И хотя на самом деле ничего серьезного с ней не было, то есть она ничего там не разорвала себе, но тем не менее она была убеждена, что это ее дно, что она будет работать, она приняла снова твердое решение, что она будет шаги делать еще сильнее, что она будет там вообще программу делать там еще сильнее. Okay? And then 2 weeks later, I was binging again. А через 2 недели опять нажралась. So, that's what they say is really the hallmark of a chronic compulsive eater. They cannot stop of their own volition. И вот это и является признаком настоящего хронического обжоры. Они никак не могут остановиться по собственному желанию. So then I was really finally willing. I was willing to do anything. And so that was my level of desperation. И она говорит, и вот в этот момент у нее наступило это отчаяние, и она сказала, я сделаю все. То есть все, что мне скажет выздоровевший человек, я сделаю. Can I ask an additional question? Like, how did you know? First ask me in Russian. То есть у меня дополнительный вопрос. Но как ты знала, что этот спонсор другой, чем твой предыдущий спонсор? How did you know that this new sponsor was different from the one before? Well, it's a lot of it was just hearing the way that she spoke. There was this
what I was going to also say is that what I've learned and what I also heard from her is that it wasn't about buckling down and working harder and measuring my food more and working, exerting all my will. What I got from her was really embracing that, it's not about us. And, you could just hear in her voice that she had found this serenity. It wasn't about being strict. It wasn't about working harder, which kind of blew my mind. But yeah. Thank you. Она говорит, что вот этот спонсор, у нее было что-то в ее голосе, какая-то такая спокойствие, да, душевное. И она ей сказала, что суть программы не в том, чтобы еще там затянуть потуже там пояс, сжать кулаки и дальше бежать, там что-то там бить какую-то там бетонную стену. Что-то делать. Она говорит, что это не о том, чтобы быть с собой строже, чтобы быть там себя как-то еще мучить. То есть, и вот было у нее такое-то в голосе, она мне сказала, что это не про меня, да, то есть, что не я что-то должна больше делать, я должна Богу дать это делать. И это было как бы очень таким отличавшимся от предыдущих спонсоров. Окей. Так, Марина, ответили на твой вопрос? Да, спасибо. Более чем. Окей, thank you so much, Ada. Настя, единичку поставила. У тебя вопрос? Да, у меня вопрос. Спасибо большое, Эда, за спикерскую, за то, что поделилась опытом. У меня тоже анорексия и переедание. Вот, мне поэтому очень близка ее тема. Короче говоря, у меня такой страх. Такой вопрос. Был ли у нее страх перед едой, когда она начала есть все продукты? И второй вопрос. На каком этапе она протрезвела по еде? Ну вот, обрела вот это как-то... Смогла все это есть. Okay. So, question from Nastya. She's also an anorexic and very grateful for your story, and it really resonates sharing your experience. So she has two questions. Have you ever had fear of food? And at what point in your recovery, like fear of food as in eating something different than you used to eat during your anorexic periods? And also, at what point in your recovery did you get that serenity and sanity around food? Yes, I did. I had a lot of foods, and that was kind of part of the problem for me of trying to do some of the different ways of that people work the steps in Overeaters Anonymous, because I became afraid of everything that had sugar and flour in it. Она говорит, да. If you could please do like a little shorter chunks, so I think it would be easier for me to translate. Yeah, thank you. No problem. Она говорит, да, у нее было очень много продуктов, которые она боялась в конце, и те разные способы, как она делала программу в АП, в конце концов у нее оказался страх, ужас перед всеми продуктами, которые содержат сахар и муку. Which is very limiting, as you can imagine. Что очень, конечно, ограничивает, как вы можете себе представить. And I really believed that if I started eating those things, one, I would become instantly fat, and two, that I would never be able to stop once I started. И она говорит, что она верила очень сильно, что, во-первых, она мгновенно растолстеет, и, во-вторых, что она не сможет остановиться, если она начнет их есть. And so I think what is harder for people who undereat and have those kind of fears is that what I have to do when I am looking at those things is to look
really start looking underneath and digging around for what the character defect is there. And usually, it's self-centeredness. Она говорит, и обычно, что тяжелее для людей, у которых такая проблема, когда я начинаю смотреть на эту еду и ее бояться, то нужно начинать копать глубже. В чем состоит твой эгоизм? Где ты зациклена на себе? Because it's making my body and my weight and my food like the total focus of my world. Потому что моя еда и мое тело превращаются в это единственное око, да, как это называется, зеница ока. Ну, в смысле, центр моей жизни становится мое тело и мой вес. So, it has been a process, but, after becoming recovered, what I really get to do, those thoughts, they come up a lot less. One thing I will share is that I've had real freedom from the desire to weigh myself when I go to the gym. Она говорит, с тех пор, как она выздоровела, такие мысли появляются значительно меньше. И одна вещь, от которой ее освободили, это то, что мысль взвешивается, когда она ходит в спортзал. Because for me, I had to realize that, those are not things that a power greater than myself really wants me to be spending my energy on. It is not being of service to my higher power to be focusing on those things. И она говорит, что она поняла, что ее высшая сила не хочет, чтобы она на этом застряла, проводила свое время, занимаясь такими вещами, вместо того, чтобы помогать другим. Okay, thank you. So we have a couple more questions. Еще пара вопросов, since we have 8 minutes left. Я ответила. Да, она протрезвела, Тань. Okay. Ada, sorry. And so when did you get relief? When in your recovery did you get relief from those thoughts? Okay, so as I said, when I got recovered, I, after working the steps from, through the big book, all of them, as I started to really live the way of life that they talk about in, the 12 steps, it was a couple months in where it just all, I got a lot of relief pretty quickly, and then a lot deeper, realizing that nobody cares about my body, and it's just not that big of a deal. That deep sense started to really come in a couple of months. Она говорит, что вначале она сразу получила много свободы, но потом через пару месяцев еще глубже, более глубокий уровень свободы, когда она поняла, что вообще никому, всем наплевать на ее вес. И что ни люди не ходят и не смотрят на нее там, как она выглядит. И тогда еще дополнительный уровень свободы появился. Спасибо большое. Okay, thank you. Тогда еще. Ada, are you still okay to continue until 10 off? Yes. Awesome. So I'm gonna do another question. Вопрос от Юлии. Как ты сейчас питаешься? По чувству голода и то, что хочешь и сколько хочешь съесть, или просто знаешь, что должна поесть, например, 3 раза в день определенный состав и количество еды? So the question is from Yulia. How do you feed yourself now? Do you judge by your hunger and however much you want to eat, or do you just know that you need to eat 3 times a day, for example, or certain ingredients and certain amounts? For me, this is the real miracle of the program, because I think, like most people who are undereaters and overeaters, I've always known exactly what I should eat, right? Okay, let me translate. Она говорит, вот в чем чудо программы для недоедающего человека, хотя, может быть, и для переедающего тоже.
Я всегда знала точно, в моей голове был точный всегда там план, схема, что мне нужно есть, когда мне нужно есть. But getting to that place of neutrality, that place that I see other people where they're like, oh, I'm done. Oh, I'm full. I don't want to eat anymore. You know, that place where, you know, for me, you know, it was always being like, no, we are, you know, just having to exercise so much willpower. I couldn't even understand it. Hold on one second. Она говорит, а сейчас, когда у нее появилась нейтральность по поводу еды, вот, когда смотришь на тех людей, у которых есть нейтральность, они такие, ну, еда, ой, что-то мне больше неохота есть, я наелась. Вот это как бы, она даже этого раньше даже вообще понять не могла даже, как так можно есть, да, что типа, как-то интерес к еде не особо. So now the more I focus on my character defects, the more I focus on just getting out of my own head, what happens for me at meals. And I know for people who are still struggling, this sounds like Greek, sounds like Russian. It's like I eat when I'm hungry and I stop when I'm full. And the part that I'll add for the anorexics is I really eat till when I'm full. И она говорит, сейчас, когда она больше проводит внимание, разбирая свои дефекты характера, то теперь она ест, когда голодная, и останавливается, когда сытая. А для анорексиков еще дополнительно как бы такой факт, что она действительно как бы ест до насыщения, а не останавливается раньше. Но это, говорит, для тех, кто не выздоровел, это кажется вообще совершенно каким-то непонятным, каким-то китайская грамота там, или как это для американцев на русском языке, то есть непонятно вообще, о чем речь идет. Но вот так оно происходит. So yeah, it's like I feel much more in connection with a power greater than myself. And I don't want to do anything to blur that connection. And since, you know, and that connection kind of gives me a sense of, yeah, you're hungry, or yeah, it's time to stop. Go ahead. Она говорит, что сейчас, когда у нее появилась вот эта связь с высшей силой, с нечто силой, которая больше, чем она не хочет что-то делать, чтобы это затуманить, замутнить это как бы связь. И эта сила ей говорит, что вот пора поесть или вот пора остановиться. I guess I just want to emphasize it's nothing that I'm forcing or I'm doing. It's not something you can kind of create without doing the step work. Or at least I couldn't. I could not make this happen myself. И она говорит, это не то, что она сама каким-то образом создает. То есть это не то, что ты можешь создать вообще. Когда ты работаешь шаги, по крайней мере, в ее случае она не могла искусственно это создать. Окей. I think we have like 1 minute left. То есть у нас осталась 1 минута. So I think we're gonna say thank you so much, Ada. This is just a wonderful conversation. В общем, поблагодарим Эйду. Well, thank you so much for the opportunity. It was a real pleasure. Yeah. Спасибо. Thank you. Thank you. I Okay. hope everybody has a wonderful day. Thank you. Всем хорошего дня. Спасибо. Okay. Спасибо. Goodbye.